This is Saturday, 9 o'clock on Dharma Broadcasting. And as usual, we are back on the Why of Hinduism, brought to you by Dharma Broadcasting. And today, we have now tweaked it slightly and brought some youth to discuss how Hinduism guides them as a youth. Yeah. And today we have three guests. As we wait for you to join us, and we are like 1 minute away from going live. Yeah. So we wait for our viewers to join us. So wait for. We are 1 minute away from the interview. Wow, there's so many of you here. Very good. It's very inspiring, very good to know that we have people already with us. Let's see some of you making some comments in the chat room so that we know you are here to support us. We are waiting. Say something as I do my sharing on my wall. If you are here, say something in the chat room so that we know you are here. Say hello, like, share, especially if you have a son, daughter, ask them to join us today and discover why are these people doing this. Young people, we have still a long way to go. Still have plenty of time to learn about all these things. Yeah, why must I waste my youth learning what I should be doing 50 years from now? Right, in order to discuss about this, we have some youth with us. Okay, Satya Priya. Hi. Vanakkam Satya. I will also say something. Vanakkam. Wait, Vanakkam. Yes, done. Okay. Did it go? Yes. Hi. Okay, why Vanakkam didn't go through? Okay, let me see one more time. I will do this. Okay. So, very good. We are here. The time now is 9 and we will start officially. Namachivaya Valga, Nathan Tan Valga, Yimei Poludum Yen Nenjil, Ningadan Tal Valga, Hariom, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Jai Sakti, Namaskaram, Namaste, Namaskar, Vanakkam. Welcome to Dharma Broadcasting, which brings you the why of Hinduism. And today the topic is called Hinduism, how Hinduism guides me as a youth. Yeah. And today we have three young people. Usually we have very old senior people. Today we have young people with us. And my first guest is a very young gentleman who's a very passionate Hindu, does a lot of seva work. And his name is Hari Krishnan Tamil Selvan, a university student. Yeah. Like to welcome Hari. Thank you so much for coming. Romba Nandri, Hari. Yeah. Next. Thank you, Ji. Okay. Next, I would like to invite a lady, but I should be inviting the lady first. But never mind. All right. We have Ruba, the CEO of Adyan Resources. Yeah. Also a woman of Seva. Yeah. Thank you very much, Ruba, for coming and joining us today. Thank you so much. Nandri, Vanakkam. And finally, we have Devendran Balan, an IT support who does a lot of visual audio work for broadcasting. All right, young people, anevarkum nandri, vanakkam for coming. Yeah, maybe you would like to take maybe 30 seconds. Can you introduce? Maybe I have not introduced you enough. Maybe you like to introduce yourself as I share this to my personal wall. Would you like to take turns? Hari Krishna, can you introduce பண்ணுங்க? Maybe I just told you as a university student. What do you do? என்ன செய்றீங்க? உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சின்ன introduction. Okay.
As U2G introduced, my name is Harikrishnan. Yes. Currently, I'm studying at UOC for diploma in psychology. What? Which place are you studying? UOC, University of Cyberjaya. Okay. For Okay. diploma Okay. in- Very good. Okay. Yeah. Besides that, I'm also a passionate Hindu, as like U2G said, because I love to serve my own community. Because I see there are many Hindus who still need help in terms of in our religious classes or in terms of our discipline and many Yes. area. So I'm willing to help for my Hindus. All right. Thank you very much, Ji. Thank you very much, Hari. Yeah. Okay. Ruba, would you like to say something about what do you do, and stuff like that? Yeah. Vanakkam everyone. My name is Ruba Vanakkam. Darshini. I'm a legal practitioner, and recently I started up with my own venture, which is Adyan Resources. And also, on side note, I'm a social activist since my primary school time. And Since primary school time, Yeah. social activist, primary I school. think this is my third generation doing this service because it started during my grandfather's days itself. So yeah. Okay, incredible. Okay, what else? What else do you do besides being activist? Besides being a legal practitioner? I serve to Hindu people, as what Hari Krishna was sharing also, because I'm part of this organization called United Malaysian Hindu Voice. Okay. Yeah. A group of young and passionate Hindus. Yeah. Thank you very much, Ruba, for joining us today. Thank you. Finally, Dave Indran. Vanakkam. வணக்கம் சார் என் பெயர் தேவேந்திரன் நான் இந்து சொல்றது நான் பெருமைப்படுறேன் Okay. ஓகே Any simple words he's saying, he's a proud Hindu, just like me. okay sir I'm doing technical part like broadcasting studio works and also I'm a member of United Malaysian Hindu Voice. Okay, thank you very much. Yeah, I'm proud that our Hindu youth are with us today to share, and I know all three of them, and they're all directly, indirectly involved in a lot of seva work. Yeah, they are all karma yogis in a small way. I would like to say that. Okay, let's start the interview. My first question, anybody can pick this. My first question to you: as a youth, why spend time practicing Hinduism? Practicing and learning and discovering, because still young one. Yeah, still got a long time. Enjoy life first. Yeah. So why must you be a practicing Hindu as a youth instead of just going and enjoying your life? And then when you reach 70 years old, 80 years old, maybe 60 years old, then only, Dato Pradip is here, Namaskar Dato. Yeah. So my question to you, why as a youth you become a practicing Hindu? Yeah, there are many Hindus in the name, but you guys, I know you are a practicing Hindu. Tell me, any one of you can take this question. Why practicing Hindu rather than at a young age? Still got a long way to go. Enjoy life first. All right. Actually, to be honest, I am enjoying by practicing Hinduism because this is not something external to me. It is the way of living. So since young, I grew up this way. I was raised this way, so it's a part of life. It's not like something different from the life. So I wouldn't say you have to wait until you get old and then practice Hinduism. There's no such thing. For me, I totally disagree with that. You can start that even since young age, because you need to know the values. You need to know the lessons that Hinduism is teaching us. And there are so many things to learn, until you reach your old age, right? You will be keep on learning every single day. Hinduism will be teaching you so many new things in life. There is no start or end for the Hinduism learning. Yeah. Because I'm sure you all know Hinduism is a religion or path which is full of a library. It's a library, not a one book school of thought. We have a library, and then to finish our library of knowledge, information, and wisdom, one lifetime will not be enough. Yeah. So some of you are very fortunate because you start early.
So you have still a long way to cover at least some portion of the library. Okay. So Hari, what you would like to say? What do you like to say? Okay, actually, I agree with Ruba Darshini. What she said, I agree with her because as she said also, I still enjoying my life, going out and doing something and everything. But நான் சின்ன வயசா இருக்கும் போதுலயே எங்க அம்மா வந்துட்டு இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ராமாயணம் மகாபாரதம் சொல்லி கொடுத்துட்டே வளர்த்தாங்க. ஸோ த்ரூ தட் ஐ லேர்ன் there are something inside Hinduism which strikes me to go more deeper and deeper. And from there, when I study my primary school, I start doing small research, questioning my mother, what is this, what is that. And from that, I learn how Hinduism works. And I know that Hinduism is not a one-day course that we can learn in a day and we can be someone. And then it also taught me to be a more selfless person, because we should know how to balance our life with spiritual and also with enjoyment life, which most of us don't know about that. அதுலேயும் நான் பார்த்தேன்னா எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் வந்து எனக்கு மோர் கைட்லைன் கொடுத்துச்சு, ஹவு டு பேலன்ஸ் யோர் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அண்ட் ஹவு டு பேலன்ஸ் யோர் என்ஜாய்மெண்ட் லைஃப். ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இட் இஸ் more balanced for me. So எனக்கு நிறையவே சொல்லி கொடுத்துச்சு Hinduism through my growing age till now. All right, thank you. Awesome, very good, very good. Yana, a lot of people think that enjoying is about going late night and having party and drinking and all that. That is supposed to be enjoyment, but in your case, I know your enjoyment is to help others. Yes. Yeah, to do service for others. Yeah, that's what I'm sure I know about you. Okay, before I go any further on you on that, Dave, நீங்க என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க about so young? நீங்க just 20 something, very early stage. I think he's the youngest. Maybe Hari is younger, huh? Okay, maybe he's younger. 21. But 21 now. Okay, slightly older is Dave. So you're still a student. He's a young employed now, okay, and becoming a businessman. சொல்லுங்க Dave. Okay. So okay sir, இவங்க சொல்ற மாதிரி இவங்க சொன்ன மாதிரி நான் சின்ன வயசுலயே இந்த மாதிரி இந்த சமயத்தை பத்தி நான் கத்துக்கிட்டாலும் எனக்கு எப்படி சாமி கும்பிடணும், ஏன் இதெல்லாம் கும்பிடுறோம், எப்படி கோயிலுக்கு போயிட்டு கும்பிட தெரியாது, மந்திரம் சொல்ல தெரியாது, ஒரு விஷயமும் தெரியாது. நான் இப்பதான் எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டது. இப்ப கத்துக்கிட்டு ஏன் இந்துயிசம் எந்த வகையில அவங்க கத்துக்கணும்னா, எப்படி சாமி கும்பிடணும், எப்படி ஒரு ஆள்கிட்ட பதில் கொடுக்கணும், ஒரு ஆள்கிட்ட எப்படி போய் கத்துக்கணும், பேசுறப்ப எப்படி பேசணும், இதனால அவங்க அந்த விஷயத்த கத்துக்கலாம். ஏன் ப்ரே பண்றோம், எப்படி ப்ரே பண்ணணும், கோயிலுக்கு ஏன் போறோம், அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்காக இந்துயிசம் ஆகணும். சோ என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, உங்களுக்கு கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் கிடைக்குது. ஆமா, முன்னனா நம்ம எது வேணாலும் பண்ணுவோம், பதில் தெரியாது, இவங்க தான் இது பண்றாங்க, இவங்க தான் எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க. ஆனா இந்துயிசம் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பதில் கொடுத்தனால தான் நான் ஆர்வமா அதை கத்துக்கிட்டேன். Okay, very good, very good. I want to stop there for a while. I want to stop there. You see, ரொம்ப பேருக்கு first people don't ask question. கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க, கேட்க தெரியாது, போறாங்க சாமி கும்பிடுறாங்க. எங்க அப்பா செய்ய சொன்னாரு, என்ன செய்ய அந்த கிழமை ஆளல்ல, அந்த ஆளுக்கு 9 கத்துறான் வீட்டுல, எங்க அம்மா விட மாட்டேங்கிறா, சரிடா, ஓகே, I go and pray and come, okay, finish. But now you said, நீங்க சொன்னீங்க what you said, நான் கேட்கிற கேள்விக்கு I ask questions, then I get answers. Where did you get these answers from? I mean, I'm sure, Hari, you also ask questions. You have got the answers. Maybe Ruba also have done that, because what many of our youth think is only the ritual part. கோயில்ல போய் மணி அடிக்கிறது பண்ணிட்டு கையில உண்டியில ஒரு 2 வெளியே போட்டுட்டு தர்ச்சனை வந்து கொண்டு வந்துடுறது. So they think that's all. So how did you get those answers as a youth? Because young people these days are very educated, very learned, you know a lot of things. So where did you get the answers? How did you get these answers? Okay sir,
நார்மலா நம்ம இப்போ ஒரு ஆளு தப்பா பேசிட்டாலும் தப்பா அவங்க ரியாக்ட் பண்ணிட்டாலும் நம்ம நினைக்கிறது அப்பா அம்மா சரியா வளர்க்கல, அவங்களுக்கு இதுதான் கத்து கொடுத்துருக்காங்களா, அப்படியான விஷயங்கள் தான் நமக்கு முன்ன தோணும். ஆனா இந்துயிசம் கத்துக்கிட்ட பிறகு இருவனை உப்புன்னு ஒரு பாகம், அது ஒரு எது நடந்தாலும் கடவுள் தான் சரியா நடக்குது. சரியா எது நடந்தாலும் சரியா நடக்குது. சரியா நடக்குது. இவங்க தான் இப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்கன்னு பதில் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு. இவங்களை இப்படிதான் படிச்சிருக்காங்க, இவங்களோட கர்மா அப்படிதான், இவங்க இவங்க போன ஜென்மத்துல பண்ணதுதான் இப்ப இவங்க இப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க. ஒவ்வொரு ஆத்மாக்கும் அதுல பதில் கிடைச்சதுதான் சார். So ஒரு certain questionக்கு ஒரு answer. So especially youth today when they get angry very easily. So I always say சனிக்கிழமை ராத்திரி தான் in KL and other places before the lockdown, சனிக்கிழமை ராத்திரி the Hindu community becomes lesser because somewhere in Klang, somewhere in Pandamaran, somewhere in some place somebody will be drinking and chopping each other and we lose our community in that way. So because of anger, so what Dave is trying to, if I catch him correctly, before I get angry, because I get angry with somebody because why this was so stupid, why is he doing this, because in கேள்விக்கு பதில் கிடையாது. So பதில் கிடையாதுனா அன்னைக்கு வந்து I get angry because I don't have an answer. But today உங்களுக்கு என்ன சொல்றீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது. ஆமா. Why is he doing? Because I know why is he doing this. That's okay. Because என்ன கேளுனா I now know myself. Correctா? ஆமா. Correctா? ஹரி நீங்க என்ன சொல்றீங்க as a what is your take on this? How does that help you? First of all, நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, what are some of the scriptures that you read or what are the things that you do to help you to get clarity? உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கும், உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும். Where did you get all these answers from? எனக்கு முக்காசி ஆன்சர்ஸ் கிடைச்சது வந்துட்டு எங்க அம்மா கிட்ட தான் முதல். அது தவிர நான் எங்க அம்மா கூட வெளியே நிறைய போறதுனால எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் நான் கேட்பேன். முக்காசி வந்துட்டு கோயில் போறதுனால நான் அங்க இருக்கிற கோயிலுக்கு குருக்கள், கோயில் சீஃப் பிரீஸ்ட் எல்லாம் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் லிமிட்டா இருக்கிறதுனால நான் அவங்கள முக்காசி கேள்வி கேட்பேன். அது தவிர எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், எனக்கு ஸ்கூல் போன டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்களே, அவங்கள்ட்ட நான் தெரிஞ்சு கேட்டுப்பேன். முக்காசி பேர்த்துக்கு எனக்கு ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு முக்காசி ஆன்சர்ஸ் வந்துட்டு இது சரி அது சரின்னு சொல்லிட்டு லைக் என்னை கன்ஃபியூஸ் படுத்துவாங்க. வீச் நான் வந்துட்டு என் வீட்டில் போய் நான் திருப்பியும் ஆராய்ஞ்சி ஒண்ணுன்னா என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் வருவேன். அது வந்து எங்க அம்மாட்ட சொல்லும் போது அவங்க அம்மாவா இல்லையா இல்லை கரெக்டா இல்லை எப்படி அப்படின்னு எனக்கு ஒண்ணு விரிவா விளக்குவாங்க. Okay, very good. Ruba, what would you like to say as a woman? How do you get clarity of the question that you ask in your life? I'm sure there's a lot of questions in your life you've been asking as you're growing up. Yeah, I used to ask a lot of questions, including my Tamil teachers, like party kitta, like family kitta. But then, wait, before that, I want to ask, are you from Tamil school? Yes. Hari, Tamil school. Manavi. No, okay, Dave Tamil school. Tamil school. Okay, there are two Tamil school, one national English school. Okay, how I call it, whatever. Okay, Tamil school. Okay, Tamil school Manavi. Okay, tell me. Okay, so like when I like now சின்ன வயசுல இருக்கும்போது நிறைய questions வரும், நிறைய நான் சொந்தமா யோசிப்பேன். Because I know like my age of girls, right, they grew up watching this Cinderella, Snow White cartoons, all this. But then my amma bought me like Ramayanam cartoon, so I grew up watching that. It's like my addiction. Almost daily when I was 5 to 6 years old, I'll be watching that cartoon. So until now I'm keeping it, but then on the tape, so we cannot watch it now. So okay. So that's my entertainment. And என்னோட entertainment பார்த்தாலே அது வந்து it's something related to Hinduism போனனால I start to have so many questions. Like Hari is like so blessed that he got the answers, and also like he said some confused him, all these things, right? For me myself, I didn't get the answers. Whenever I ask something to my grandmother, she'll be like எங்க அம்மா எனக்கு இதான் சொல்லி தந்தாங்க, so நான் உனக்கு சொல்றேன் நீ கேட்டுக்கோ அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. எது ஆராயாத, இது செய்யினா செய் அப்படின்னு தான் சொல்றதே நிறைய இருந்துச்சு. But I took a step by myself. I want to stop you there for a while. This is what has been happening for a long time. Exactly. This has been happening a long time. அந்த காலத்துல என்னன்னா ரொம்ப அதிக பேசுறீங்க, ரொம்ப பேசுற நீ
ஏன்னா எனக்கே பதில் சொல்ல தெரியாது, அதனால நான் அடிச்சிடுறேன். So this what has been happening for many years, because the youth today, they have questions. They want to know the science and the logic behind every event. Yeah. Correct? ஏன் அதை செய்யணும்? ஏன் நான் சைவமா இருக்கணும்? உதாரணத்துக்கு ஏன் நான் வெள்ளிக்கிழமை கோயில் கோயில், ஏன் சிலை இப்படி இருக்குது? ஏன் நான் சிலையை கும்பிடணும்? ஏன் நம்மளுக்கு 3.3 மில்லியன் ஒருத்தன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான், நம்மளுக்கு 3.3 மில்லியன் கடவுள் இருக்கு பையன். ஏன் அதுக்கு இதுக்கு எனக்கு கேட்ட பதில் சொல்ல, அவன் சொல்லிட்டு போட்டோம், அவனுக்கு பரவாயில்ல கடவுள் பார்த்துக்குவாரு சொல்லிட்டு போறாங்க. பட் யங் பீப்புள் சே நோ, I want to know, I want to be able to answer those questions. So how do you, okay, in Hari case he was lucky because his mother was able to guide him. How do you handle? Okay, for me, like I was started to look for answers, like adu and என்னோட questions எல்லாம் it started to accumulate, and one point in time I couldn't like depend on my family because they don't have the answers also. So what I did, I go for myself. I started to learn to join religious classes on myself, and I started to do research, basically religious classes, because the teachers, they should know what they are teaching. Without that we can't be learning also. நம்ம எதுவா கூகுள் பண்ணிக்கலாம், but then ஒரு எக்ஸ்டென்ட்க்கு மேல அது நமக்கு புரியாம போயிடும். Yes, like there has to be a guru for you to learn all these things, because Hinduism is like so deep and it's not very easy for us to see and learn. Like video editing கூட நம்ம கூகுள் பண்ணி பார்த்து பழகிக்கலாம், but Hinduism முடியாது. because the science is so deep. Yes. Yeah, the science, because everything is science based. Yeah, to a certain level you can read and understand, but certain things beyond a certain line, you need somebody to guide you. Yes, correct. So and how then, continue, please continue. So like the moment like I started to get the answers, right, I joined Bhagavad Gita classes, and then I started going for Devaram, all these things, and then like கத்துக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் for any questions, any doubts, any like கவலையா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது I still have this habit. I go through whatever scripture I have with me that time, especially like Bhagavad Gita was always with me. So like நான் அந்த திருப்பி பார்க்கும்போது அந்த பேஜ்ல the question will be answered immediately. So like I started practicing that for so many years. என் கேள்விக்கென்ன பதில்னு சொல்ற மாதிரி. So all the questions that you ask, do you agree with me, there are answers in our, from a youth's perspective நான் சொல்றேன், do you agree with me, there are enough answers? நம்ம கேள்விக்கு நம்ம பதில் உண்டு நம்ம சமயத்துல. More than enough. Yes. Yeah, so நம்ம சமயம் என்ன சொல்லுது, நம்பாத, don't believe. Seek. We are not, yes, we are not, very good. Hari, please take that. So I am now telling you, we are a religion that doesn't say don't say believe, don't believe கடவுள் ஆண்டவர் உன்னை சோதிக்கிறார், believe. ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்க, seek The truth. seek the truth. Please explain that, Hari. I like to hear from the youth perspective. What do you mean by seek? Actually இது ஒரு ஃபன்னியான ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு. அப்பதான் எனக்கு இந்த விஷயம் வந்து seek the truth அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்துச்சு. எப்படின்னா நான் ஒரு ஆர்டிகல் படிக்கும் போது அதுல வந்துட்டு ஹிந்துஸ் ஆர் நாட் பிலீவர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுருந்துச்சு. அப்புறம் ஏன் இந்த மாதிரி போட்டுருந்துச்சு, நான் இன்னும் படிக்க பார்த்தா எனக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு. என்னன்னா ஹிந்துஸ் வந்து we don't believe but we seek the truth until we get the answer. Like seek na, like we will continue finding until we go to the deep, to the essence of the truth. நீங்க நினைக்க, why do you think we Hindus as a youth, I want to hear from you, I want to learn from you, why you think we Hindus are seekers and we are not believers according to you? ஏன் நினைக்கிறீங்க? There's no wrong answer. What do you think? சொல்லுங்க. Okay, let's hear from Dave first. ஏன் நம்ம பிலீவர் கிடையாது, நம்ம சீக்கர் நினைக்கிறீங்க? சீக்கர், இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு நான் சொல்றேன் சார். ஓகே, நம்மள ஏன் படைச்சாங்க அப்படியான ஒரு கேள்வி, அதுவும் எனக்கு ஒரு 22 வயசுலதான், எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு ஏன் நம்மள படைச்சாங்க, என்னத்துக்கு படைச்சாங்க, இவ்வளவு கவலையை என்னத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க
right. ஏன் இவ்வளவு நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம், ஏன் இவ்வளவு கவலை, இவ்வளவு அடிபட்டு கிடிப்பட்டு வந்திருக்கோம், என்னத்துக்கு தான் வாழ்றோம், இதான் வாழ்க்கையா அப்படின்றதுதான் இந்துயிசம்ல சொல்லுது. ஐ மீன் சொல்றாங்க. என்ன நம்ம என்னத்துக்கு பிறந்தோம்? ஓகே, சர்வ் பண்றதுக்கு, சேவை பண்றதுக்கு. ஒரு அளவுக்கு மேல சார் ஏன் இதையெல்லாம் கத்துக்கிறதுக்காக தான் நம்ம பிறந்திருக்கோம், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கு. நம்ம இதுக்கு முன்னுக்கு பிராரத்த கர்மா, சஞ்சித எதை கொண்டு வந்தோமோ அதை இப்ப இங்க அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம கிரியேட் பண்றதுதான் அடுத்த நம்ம அனுபவிக்க போறது. ஓகே, சோ என்ன நீங்க சொல்ல வரீங்க? what you are trying to say is we are not believers, we are seekers. ஏன் நம்ம சீக்கர்ஸ்னா நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே it's an individual journey. It is not that we are put in one group. இதெல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இந்த ஒரு புக்கை படிச்சு நம்பி அவர் சோதிப்பாரு, உனக்கு வாரம் பரீட்சை இருக்கும், ஞாயிற்றுக்கிழமை உட்கார்ந்துரு, வந்து பரீட்சைக்கு வா, அப்புறம் பாஸ் பண்ணி வந்து கூட்டு போவாங்கன்ட்டு அந்த மாதிரி. we are not on that path. Our path is very clear. What I'm trying to say is to seek yourself. It is your individual journey of discovering the ultimate truth. Am I saying the right things to you? Please. Yeah. I totally agree with you. Yes? Yeah. So that's what Dave has discovered so far, that Hari Sonamari, it's not about believing, it's about seeking. That's what, because I found. So anything would you like to say about seeking, Ruba? Anything on seeking in your case? Anything you like to share on seeking? For my personally, I feel like if we don't seek for answers, right, the answers நம்ம கண்ணு முன்னாடி இருந்தாலும் நமக்கு வந்து சேராது. So we need to like ask for it. Agree. So like the moment we ask for it, like நமக்கு அது எவ்வளவு தூரத்துல இருந்தாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு வந்து சேரும். Okay, very good. Now next question is to Rupa's point, Hinduism is not a belief system. Hinduism is a way of life where we are not organized belief system like how Muslims or how Christians are. We tend to ask Hindu people to find their answers themselves, not from a book or from a scripture or from anywhere, any source. So the scriptures and Ramayana, Mahabharata, everything is a guideline for them to find the answers, from my point of view. Okay, very good. There is a question, Ravindran Chellaya. Yeah, very good. Please say that, Ji. There is a question, so you need to answer this. What do you think of saying born as a Hindu, die as a Hindu? Okay, let's give the question to Ruba first. Let the lady answer first. Born as a Hindu, die as a Hindu. What do you think? Okay, Hinduism is basically our identity. So like there's no need for us to change it or what. Like that is us. So like if we born like in this way, we born as a Hindu. So let it be Hindu until the end. And like we have to find our purpose of life through Hinduism. Okay, very good. Hari, born as a Hindu, die as a Hindu. What do you think? For me, Hinduism is an interesting religion, so which we aren't seeing more deeper. So I think born as a Hindu is as Rupa said, born as a Hindu is an identity. But beyond the identity, there's an essence which we aren't seeing it. So I think born as Hindu, die as a Hindu is more important because it also relates to our karma. Okay, very good. Anything else you like to say, Hari? Yeah, no. Okay, very good. Okay, Dave. கண்டிப்பா என்ன நீங்க சொல்ல நான் ஒரு யூத்தா சார், நான் நினைக்கிறது என்னன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். ஏன்னா எனக்கு ரூல்ஸே இல்ல, இததான் செய்யணும், இதுதான் செய்யணும். Very good. That's the beauty. Why? Because an individual journey. Very good. So there is no such thing as we are not bounded, we are not binded by a rule. Continue பண்ணுங்க. Very good. வேற என்ன?
நமக்கு ரூல்ஸே இல்ல. நம்ம என்ன தோணுதோ நம்ம செய்யறோம், நம்ம அனுபவிக்கிறது தான். அடுத்த என்ன செய்ய போறோம் நம்மளே யோசிச்சுக்கலாம். இததான் செய்யணும், இதுதான் செய்யணும் அப்படின்னு இல்ல. எல்லாத்துக்குமே பதில் இருக்கு, கத்துக்க முடியுது. அடுத்த ஒண்ணு செய்யறப்ப யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கும், யோசிச்சு செய்வோம், தப்பு பண்ண மாட்டோம். என்ன நீங்க சொல்ல வரீங்கன்னா இன் அவர் ரிலிஜன் எல்லா கேள்விக்கும் பதில் உண்டு. Only if you seek lah. Correct. You don't seek, then you say, we don't have answer. நீங்க நம்ம seek பண்றது இல்லையா? Because every question we have an answer. Okay? So நீங்க இந்த கேள்விக்கு வந்து your life is your karma. Okay, Paniramas, your life is your karma. Very good. So born as a Hindu, die as a Hindu. I like to answer this. நம்ம பிறந்தது ஹிந்து வந்து யாருனால? நம்ம அம்மா யாரு முடிவு எடுக்கிறார் நம்ம ஹிந்துவா பிறக்கணும்னு? பரம்பொருள் வச்சுக்கோமே. கடவுள்லாம் கடவுள் இஸ் ஆல் நோவிங், ஆல் பர்வேசிவ். அவர் வந்து he is an intelligent entity, அறிவுள்ள பொருள், all knowing. Can God make mistake? No. If God make mistake, he see a God? No. If he has made you to born as a Hindu, and if you have to leave and go into another religion, that means God had to make a mistake lah. God cannot make mistake what? He's all knowing. எப்படி அவர் தப்பா நடந்துட்டார் அவரு? If you are born as a Hindu, he knows why you were supposed to be born as a Hindu, you live as a Hindu, and you die as a Hindu. Because conversion is sin. என்னைக்கு நீங்க மதம் மாத்துறீங்களோ அது வந்து ஒரு பெரிய என்னது தமிழ்ல சின்னா என்ன சொல்றது? பாவம். கடவுள் can make that means கடவுள் போட்ட சட்டத்தை நீ மாத்துற. கடவுள் கொடுத்தாரு இத, தப்பு, நான் போய் வேற மாதிரி செய்ய போனா நீ அப்ப கடவுள் பேர் இதுதான் பண்ணிட்ட. அதோட பெரிய பாவம் என்ன பாவம் இருக்குது? இந்த வாழ்க்கை அனுபவி, அடுத்த ஜென்மத்தில் நீ வேற ஏன்னாச்சும் அவருக்கு தெரியும். நடுவில் நீ மாத்தினா என்ன ஆகுது? Something to think about. Agree with you. We are not bound by rules and very good, Ravindran. I like the way you think. Very good. Please put some question and all that. Yeah, that's a very good question. So, அடுத்தது என்ன நான் கேட்கணும்னா, from your experience, what you like to share with? உதாரணத்துக்கு ஒரு young person வராங்க உங்க வாழ்க்கையில, அவங்க வந்து ஒரு they are not too spiritual path, they just don't care. பரவாயில்ல மச்சான், நம்ம இந்த சின்ன வயசு தானே, லேட்டா பாத்துக்குவோம், நம்ம ஜாலியா இருப்போம், வர்றப்ப பாத்துக்குவோம், நம்ம வயசாச்சு. What is your advice to them as a youth? What would you be telling them from your experience? அவங்க வந்து இந்த சமய கல்வி, if I can say, இந்த சமய கல்வி வந்து கத்துக்கணும். Because a lot of them, I think you probably agree, they only see the rituals. Rituals தான் சமயம்னு நினைச்சுக்கிறாங்க, but they don't understand the philosophy. Philosophy தெரியாது. They also don't understand that in our religion there's something called love, and love is something that you cannot just feel it. Summa anbo or can I ask somebody to go and fall in love with somebody? Cannot. You need to experience it, and the experience, for example, I'm a Saivite, and I will tell you how you will develop love is to recite the Tevarams. பொருள் உணர்ந்து சொல்லுவார். When you understand the பொருள், பாடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா தன்ல கண்ணி நிற்கும். இது என்ன கண்ணீர்? ஆனந்த கண்ணீர். I'm sure some of you, when you have done this reciting and all that, you go into a state of and the love way. I talk about, I get goosebumps.
இது வந்து இதுதான் உண்மையான அன்பு. இது வந்து நீங்க வந்து ஒரு 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 என்னமோ ஒரு ஜாமான வச்சு ஒரு பெண்ணோ ஒரு ஆணோ ஒரு என்னோ வச்சு அந்த காதல் you don't create a love, because that is the power of our religion. The Tevaram, the budgets, when you sing and you get into the state, you feel the love. Okay, so இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? So as a youth, what would you like, how would you share this with your friends who you think need help? எப்படி நீங்க, what would be your take on that? You can only give what is inside you. Pani Ramasamy, oh, very good. You can only give what is inside you. Agree? Don't agree with that, you too. What does it say is a sin to believe something else? What does it say it is a sin to believe something else? Okay, now we all have, I don't understand the question. Continue. Okay. Like from my personal perspective, right? நான் என்னோட லைஃப்ல இருக்கிற நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட கடந்து வந்த நிறைய பீப்புள், I actually like have changed them. Like maybe I redirected them to the right path, I would say. Okay. Because like some அவங்களோட அலட்சியம்னாலயா இல்ல like maybe their family, like they don't know how, like what is Hinduism. They don't know the real meaning behind Hinduism. As you say, they only know the rituals and everything, like சூடம் போடணும், சாம்பிராணி போடணும், அவ்வளவுதான். லைக் அதுக்கு மேல வந்து என்ன செய்யணும் அது தெரியல. சோ லைக் ஒரு விரதம் எடுக்கிறாங்கன்னா ஓகே சாப்பிடாம இருந்தா போதும் விரதம், அவ்வளவுதான். அதுதான் யோசிக்கிறாங்க. ஓகே எப்ப எத்தனை மணிக்கு சாப்பிட போறோம் அப்படின்னு தான் யோசிக்கிறாங்களே தவிர அந்த ஒரு நாள் விரதம், லைக் ஏகாதசி விரதம் எதுக்காக எடுக்கிறோம் அது எதுவுமே யாருமே யோசிக்கிறது இல்ல. காரணம் ஒண்ணு, அவங்க அந்த கேள்வியை கேட்காம இருந்திருக்கலாம் சின்ன வயசுல இருந்து, இல்ல கேள்வி கேட்டப்ப அவங்களுக்கு பதில் வந்து கொடுக்கறதுக்கு பக்கத்துல யாரும் இல்லாம இருந்திருக்கலாம். சோ லைக் அந்த இப்ப நமக்கு வந்து லைக் we are blessed, we know the answers now, right? At least like எல்லாமே தெரியலனாலும் அட்லீஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்சது வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கு. So like when we came across like these kind of people, when they don't know about our Hinduism, when they don't know about like their own religion, like அவங்களே ஹிந்துவா தான் இருப்பாங்க, ஆனா இதெல்லாம் எதுக்கு நம்மள கேட்பாங்க. நம்மளும் ஹிந்து தான், அவங்களும் ஹிந்து தான், ஆனா நம்மள பார்த்து கேட்பாங்க நீ இவ்வளவு சாமியாரா இருக்கு, சின்ன வயசுலயே பூசாரி ஆக போற, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு வந்திருக்கு. Like even like to the extent நான் ஆபீஸ்க்கு பஞ்சாபி ஷூட் போட்டு போனா okay why are you being like so traditional, you don't have to be like this. So they are confused. So என்னோட wait, I want to ask you this, how do you take the pressure sometimes in the peer pressure னு சொல்வாங்க, ஒரு ட்ரெடிஷனலுக்கு ஊத்திர போனா how do you handle those? Because some people will have this ஒரு sometimes பாத்தீங்கன்னா திருநூறு போட்டுட்டு அப்புறம் போய் ஆபீஸ் போன எல்லாத்தையும் அழைச்சிட்டு போறீங்க, ஏன்னா ஒரு pressure இருக்கும். How do you handle that? First thing, I don't care. That's my main thing. I really don't care because this is me and this is my identity. I'm not ashamed of this at all. Like even like I've been to office with saris also. Like it doesn't change me. It doesn't change my degree or it doesn't change my anything. It doesn't change my position also. It is me. So like நான் அதே சமயம் நான் like conference ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா I go formally, no issues also. At the same time Fridays I always practice wearing traditional attires and okay. Like whenever like and most of the time I'll be vegetarian. This one also will be another pressure because they'll be having get together makan thing all this. So like they'll be like okay எப்போதுமே வெஜிடேரியனா இருக்க, that's why you are being so weak இப்படிலாம் நிறைய சொல்லுவாங்க. But the only thing I tell myself is this is me and I love the way I am being. I'm proud of it. So I really don't care and like என்ன வேணாலும் சொல்லிக்கீங்க, இதான் நானு, வேணும்னா என்ன மாதிரி ஆயிக்கீங்க அப்படின்னு தான் நான் இருப்பேன். So like with this I have changed so many people around me. So I'll proudly say that. Very good. Hari, how about you? You are going to university, sometimes தலையில இருந்த பட்டை இதெல்லாம் அடிச்சு பண்ணா கொஞ்சம் ப்ரெஷரா இருக்கும். How do you wear? Do you proudly wear the all the thing and go to office? Go to office. Go to your office. University, yes. Yeah, I wear it daily whenever I go to my university. But எனக்கு தெரிஞ்ச கூட்டாளி வந்துட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் ஏன் நான் இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்றேன். ஸோ அவங்க வந்து கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ ஒருத்தவங்க என் யூனிவர்சிட்டி கிளாஸ்ல வந்துட்டு ஃபாரினர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டா என்கிட்ட கேள்வி கேட்கும் போது என்னோட சர்க்கிளுக்கு என் கூட்டாளி சர்க்கிள் வந்து அவங்க பார்த்து வியர்ப்பாங்க, ஏன் இவங்களை மட்டும் லைக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா முக்கியத்துவம் கொடுத்து கேட்பாங்க எனக்கு. ஸோ நானும் இன்ட்ரெஸ்டாக விளக்கும் போது அவங்களுக்கும்
என் சர்க்கிள் வந்து நான் மாத்திரம் இல்லையோ அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டா கேட்டு அவங்க மாறுற லெவல் ஆயிருவாங்க. அந்த வழி நடந்திருக்கு. மதம் மாத்துறீங்களா நீங்க? அந்த மாதிரி இல்ல, லைக் they get interest in Hinduism. He redirected. Yeah. Okay. So அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு. பட் ஸ்டில் நான் அதை பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் என் டெய்லி லைஃப்ல. உங்களுக்கு என்னாச்சும் பிரச்சனை இருக்கா டேவ்? உங்களுக்கு என்னாச்சும் ட்ரெடிஷனல் என்னாச்சும் மட்ட தலையில பட் அதெல்லாம் அடிச்சுட்டு போறது? நமக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனை நடந்ததில்ல சார். நீங்க முதல்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டீங்களா, நம்ம கூட்டாளிக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணிருக்கோம் ஹிந்துவிசம் மூலமா அப்படின்னு. அந்த கொஸ்டின் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு 2-3 விஷயம் தான் சார். இந்த கர்மா, இப்ப நம்ம என் கூட்டாளி வந்து ஒரு நல்லது பண்றாங்களோ கெட்டது பண்றாங்களோ அவனை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பு பண்ணா நம்மளதான் பின்னாடி பாதிக்கும். கர்மானாலே நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்தது கர்மானாலே கெட்டது மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து நமக்கு பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா கர்மால நல்ல விஷயமும் இருக்கு. அதையும் நல்வினை தீவினை, நீ நல்லது பண்ணாலும் அந்த கர்மா போயிட்டு உன்னை சேரும், அப்படியான விஷயம் ஒண்ணு சொல்லி கொடுத்துருக்கு சார். இன்னொன்னு இருக்கு, இப்ப நான் வந்து ஆபீஸ்க்கு வேலைக்கு போறேன். ஆபீஸ்க்கு வேலைக்கு போனா நான் அங்க வேற மாதிரி இருப்பேன், வீட்டுக்கு போனா வேற மாதிரி இருப்பேன். அப்ப அவனும் ஒவ்வொரு டைம் வேற ஆள் கூட இருந்தா வேற மாதிரி இருப்பான். அப்ப அவனுக்குள்ள ஒரு கேள்வி, நான் ஏன் இவங்க கூட போனா இப்படி இருக்கேன், இவங்க கூட போனா இப்படி இருக்கேன். அப்ப இந்துயிசம்ல சொல்லி கொடுத்தது வந்து சான்றதின் வண்ணம். அப்ப என்னால அதை சொல்லி கொடுக்க முடிஞ்சு. இதை நான் கத்துக்கிட்டதுனால என்னால மத்தவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க முடிஞ்சு. குருவே நீங்க சொல்லி ஓகே, என்னால இதை சொல்லி கொடுக்க முடிஞ்சு. உங்களை பிடிக்க போறேன். குரு இன்னைக்கு சின்ன மினி குரு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு சான்றதின் வண்ணம்? நம்மளோட உயிர் வந்து ஒருத்தவங்களை எதிர்பார்த்துதான் இருக்கும். தனியா ஒரு ஆள் மேல சாஞ்சுதான் இருக்கும். அவங்கள உதவி தேடிக்கிட்டு அவங்களுக்கு ஆறுதலா ஒரு ஆள் கைட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். ஒண்டி நிலைச்சு நிக்க முடியாது. அதே போலதான் இப்ப அதுன்னு இல்ல, நான் இப்ப ஒரு ஆளுக்கு இப்ப நல்லது பண்றவங்க கூட இருந்தா நல்லது பண்ணுவேன், நல்லது பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன். தனியா வரப்ப என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது, ஆளு தேடும். அது ஆமா அப்படின்னு பார்த்து இப்ப கெட்டது பண்ணாங்கன்னா கெட்டது கூட அப்படியே கெட்டது செஞ்சுக்கிட்டு திருப்பி நல்லதுக்கு, அந்த மாதிரியான விஷயம் தான் சான்றது. What he is trying to say is, இந்த உயிருக்கு இந்த ஆத்மாக்கு ஒரு தன்மை இருக்கு, as a certain qualities. சான்றதின் வண்ணம் எங்க சாஞ்சிருக்கோ அந்த கலர் ஆயிரும். இப்ப நல்லவங்க கூட குரூப், அதான் இஸ் நார்மல் பிராக்டிஸ், we all know this. நம்ம சமயத்துல சொல்லி இருக்குது. That means who you are who are you with, you become it. கடவுள் பக்கத்து சாஞ்சிக்கிட்டு இருந்தேன்னா you carry what, that quality. தேவையில்லாத விஷயம் சாஞ்சிருந்தேன்னா you pick that quality. சான்றதின் வண்ணம் உயிரோட தன்மை. So sometimes when you look at people, ஏன்டா இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறான், why this feel like that லா, நம்மளுக்கு certain கேள்வி இருக்கும். Some question இருக்குமா, என்னடா இவனோட என்ன சொன்னா இவ்வளவு சொன்னா மண்டைக்கு ஏற மாட்டேங்குது. But we நல்லா போய் பார்த்தோம்னா he would have been with a group of people. அவங்களோட பிஹேவியர் அவங்க மாதிரி தான் இருப்பாங்க அவங்க, பிகாஸ் உயிரோட தன்மை அந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ வந்து இப்போ நம்ம கோவப்படுறோம்ல, நம்ம கோவம் வந்து குறைஞ்சு போயிடும். போஃபுல்லா பாவலாம் இவ்வளோ ராங்கான கூட போய் சேர்ந்துடும், இந்த மாதிரி இருக்கான், ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்ணான்னா பிகாஸ் ஹீஸ் அ குரூப் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ அதனாலதான் லைக் வாட் டேவ் சேட், யார் கூட லீன் பண்றீங்க? If you are like Hari and Ruba say, if I'm always being aware of my practices, my religion, I become that. அதுவா ஆயிரும். தேவையில்லாத விஷயத்துல போய் மாட்டிக்கிட்டு தேவையில்லாத விஷயம்னா நம்ம அதுவா ஆயிரும். So now today you have answer. அதான் சொல்ல வரீங்க டேவ்? ஆமா சார். Okay, very good. Anything you like to say from your experience besides that? Any questions? Great, super. Okay. Anything else you would like to say about your journey in discovering Hinduism? Okay, or can I ask, நம்மளுக்கு ரூபா பத்தி தெரியும், அவங்க வந்து ஒரு ஃபுல்லா ஒரு ஜர்னி. Let me ask you this, what was your biggest aha moment? Anybody can answer. What's your biggest aha moment in the religion? இந்த சமயத்துல எதுதான் ஒரு சம்பவம் வந்து எவ்வளவு சந்தோஷம் நான் ஒரு இந்துவா இருக்கிறதுக்குன்னு எப்பனாச்சும் நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு சம்பவம் உங்க வாழ்க்கையில எப்பனாச்சும் வந்திருக்குதா? One event that made you so proud
to be a practitioner? எதனாச்சும் உங்க வாழ்க்கையில any events in your life? I have one actually. Okay. I think 2 years back. I have a close friend and she's Christian. எனக்கு தெரியும் போது she's Okay. Christian. And like and she eats beef and everything. So like அவங்க like normal தான் இருப்பாங்க. And then I don't take this, right? So like she started to ask me like, yeah, எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய Indians வந்து they don't care about this, like why are you being like this அப்படின்ட்டு. And then like she will be asking ஒரு வாட்டி கேள்வி கேட்கணும், because like normally what Hindus usually do is like we don't give them the answer. Instead of that we just say this is what we do அப்படின்ட்டு விட்டுருவோம். We don't give them the reason. So Because like, we don't have the answer. yeah, we don't know the answer also. You don't have the answer. Okay. Yeah. சொல்லுங்க. So like Okay. when she started asking me why are you doing this, why palkudam, why taipusam, why இது எல்லாமே கேட்கும்போது, because I actually went through 1 year total like exact 1 year journey with her. So like every day, almost every single day, she'll be having all these questions. And then over a few months kalichi da, I got to know that her mother actually converted from Hindu to Christian. Oh, okay. So like what her mother taught her, அங்க எனக்கு எதுவுமே கிடைக்கல, like நல்ல விஷயம் எதுவுமே இருக்கல, எனக்கு என்ன கெட்டதா வந்துச்சு. So I decided to change. Now my life is good அப்படின்னு அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. So like this girl felt that இப்பயும் அம்மா லைஃப் நல்லா இல்லையே, இப்பயும் ஃபேமிலி லைஃப் நல்லா இல்லை தானே, ஸோ வை டிட் ஷி சேஞ்ச் அப்படின்ற கொஸ்டின் வந்து ஷி வாஸ் ஹேவிங் திஸ் இன் ஹர் மைண்ட் லைக் ஃபார் சோ லாங். And அது முடிச்சிட்டு like after knowing me, she started to having this question inside her, and then she started to ask me. ஒரு நாள் வந்து she opened up directly என்கிட்ட சொல்லிச்சு, my mother was lying to me all this while, she actually cheated me, I seriously like hate her அப்படின்ற அந்த எக்ஸ்டென்ட்க்கு போயிடுச்சு. why ன்னு கேட்டேன்னா, see, you know so many things. You are telling me so many beautiful things about Hinduism. You are so proud of being Hindu. But then, like, my mother didn't have this, no one quality with her. Like, அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் மந்திரவாதி அப்படின்னு தான் சொல்லி வளர்த்திருக்காங்க. Because like we can't blame the mother also, because what மந்திர படிக்கிறவெல்லாம் மந்திரவாதி தான். நம்ம மந்திரம் படிக்கிறோம், ஆனா மந்திரவாதி கிடையாது. We recite mantras. மந்திரவாதி. அவங்க ஆர்குமெண்ட் கரெக்ட், மந்திரம் தானே படிச்சா அப்ப மந்திரவாதி தான். So like she actually faced so much of struggle, single mother அந்த மாதிரி கடந்து வந்தனால her point of view was wrong and no one was there to guide her also, the mother. So அது அப்படியே வந்து இந்த பொண்ணுக்கும் வந்து she started feeling like okay, something is new, something new I'm learning from her, so why not I learn in deep அப்படின்னு சொல்லிட்டு, trust me, she actually joined Bhagavad Gita class with me. Wow. And she purchased a book also. She started doing temple, and now like in her house also she's like going against the mother and praying. கருவாப்சி பண்ணிட்டீங்களா? கருவாப்சினா தெரியுதானே? Revert they came back to the path. Okay. Very good, wonderful. Before I go further, okay, I want to hold your question afterwards, huh? Hari, any sambhavam, any event in your life? இருக்கு, நிறைய இருக்கு. சொல்லுங்க, ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பிக் அப் பண்ணுங்க. எஸ், இது வந்துட்டு நான் ஒரு கேம்ப் போயிருந்தேன். ஏன்னா when I studying secondary school, ஒரு ரிலிஜியஸ் கேம்ப். ஸோ அந்த கேம்ப்ல வந்துட்டு எனக்கு நிறைய அபவுட் ஹிந்துஸ் நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஹிந்து வாரியர்ஸ், ஹிந்து சத்ரியாஸ், ஹிந்து குருஸ் பத்தி. ஸோ நான் அவங்களோட ஒவ்வொரு கதை, அவங்களோட ஹிஸ்டரி என்ன நடந்துச்சு, என்ன ஆச்சு ஹிந்துஸ்க்கு, அதெல்லாம் சொல்ல எனக்கு லைக் I feel more proud and more anger, but not that kind of anger, more proud to protect our Hindus. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு. So then after I finished my camp, and then I wanted to do something to Hindu youths actually in my housing area. I used Swami Vivekananda as a tool or as a method, and then ஒரு few youngsters, Hindu youngsters வந்து நான் கேதர் பண்ணி விவேகானந்தா பத்தி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விவேகானந்தா பத்தி ஒரு லைஃப் ஹிஸ்டரி பத்தி சொன்னேன். கொஞ்சம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தாங்க, பட் ஸ்டில் they didn't get the picture. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து விவேகானந்தா பத்தி தெரியாது அவ்வளோ. ஸோ அதுக்குங்கிட்டு வந்து நான் அவங்களை விவேகானந்தா யூஸ் பண்ணி நான் சின்ன சோஷியல் ஒர்க்ஸா இன்வால்வ் ஆக வச்சேன். லைக் டெம்பிள்ஸ் கிளீன் பண்றது,
அப்புறம் ஒவ்வொரு ஹிந்து வீடா போயிட்டு சும்மா விசிட் பண்றது, ஹாய் ஹலோ சொல்லிட்டு குடும்பத்தை எப்படி இருக்காங்க அந்த மாதிரி. அது அது அப்படியே டெவலப் பண்ணி இப்போ என்கிட்ட அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 யூத்ஸ் இருப்பாங்க. They still together with me, like willing to serve Hindus, and also they still learning Hinduism. Very good, very good, very good. Okay, very good. Okay, Dave, உங்களோட அனுபவம். ஓகே சார். எனக்கு இவங்க சொன்ன மாதிரி ஈவன் அந்த மாதிரி எதுவும் நான் அந்த மாதிரி பண்ணேன் சார். எனக்கு என்ன மூமெண்ட்னா, இப்ப ஹரி சொன்ன மாதிரி நானும் கேம்ப் போயிருக்கேன். கேம்ப் போய் நாங்க என்ன கத்துக்கிட்டோம், அந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு ஒரு ஆஹா மூமெண்ட் என்னன்னா, கோயில் எந்த வகையில அமைக்கப்பட்டிருக்கு, நம்மளோட உடல் வகையில தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. நம்ம எப்படி சாமி கும்பிடணும், கோயிலுக்கு ஏன் போறோம், அங்க என்னென்ன வைப்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரியான விஷயம். இன்னொன்னு என்ன மூமெண்ட்னா சார், எனக்கு நம்ம வந்து நான் வந்து ஹிந்துயிசம் கிளாஸ் மூலமா தான் சார் கத்துக்கிட்டேன். இது எனக்கு ஒரு ஆஹா மூமெண்ட். என்னன்னா, சிவபுராணமோட மீனிங், அப்புறம் நம்ம எங்க அதை படிக்கணும், அதோட ஃபுல் மீனிங், அப்புறம் அந்த ஓம் நமச்சிவாய் இது வந்து இது உங்ககிட்ட தான் சார் கத்துக்கிட்டேன். எப்படின்னா, காலையில இருந்து நான் ஓம் நமச்சிவாய் அது காலையில சொல்ல எனக்குள்ள மாற்றம், லைக் கோவம் குறையிறது. ஸோ இதனால இது எனக்கு ஒரு மூமெண்ட். அந்த ஓம் நமச்சிவாய்க்குள்ள அவ்வளோ ஒரு மீனிங் இருக்கா அப்படின்னு அது எனக்கு ஒரு மூமெண்ட் சார். வெரி குட், வெரி குட். ஸோ இதுல இருந்து what can we conclude? என்ன கன்க்ளூட் பண்ணா நினைக்கிறீங்க as a youth? அப்ப நீங்க எல்லாம் ஷேர் பண்ணீங்க உங்க அனுபவத்தை, your aha moments, and people are really வெளியே வந்து நம்ம சமயத்தை பத்தி லிட்டரலி ஜீரோ, அவங்க ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப அவங்களை கேட்டீங்கன்னா யாரு நம்மளை படைச்சா அவங்க சரியா பதில் சொல்ல தெரியாது, எதுக்காக படைச்சாங்கன்னு பதில் கிடையாது, நம்ம கடவுள் நம்மளை படிச்சு ஏன் இவ்வளவு குறைகளை கொடுத்தாரு பதில் சொல்ல தெரியாது. பட் அப்புறம் மந்திரவாதி தந்திரவாதிலாம் சொல்லுவாங்க. So with all this, what do you gather? What do you conclude? என்ன நீங்க நினைக்கிறீங்க as a youth? What's happening? ஒரு கஷ்டமான கேள்விதான், கஷ்டமான சிந்திக்கிற கேள்விதான். திடீர்னு எனக்கு வந்துச்சு. As we are discovering, what did you learn from this? What do you learn? Okay, so many people are like they don't bother to learn. Like பரவாயில்ல, லைக் இப்ப நம்ம கேள்வி கேட்கிறோம், நான் கேள்வி கேட்டேன், எனக்கு பதில் கிடைக்கல, நானும் அப்படியே விட்டு இருந்தேன்னா என்னோட பாத் மாறி இருக்கும் மேமா. ஸோ லைக் அந்த மாதிரி விடாம லைக் ஐ ஸ்டில் லைக் லுக் ஃபார் த ஆன்சர்ஸ். லைக் அது கிடைக்கிற வரைக்கும் விடக்கூடாது அப்படின்ட்டு லைக் நானும் தேடி 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 அந்த மாதிரி இருந்தனாலதான் நான் தேடுறதை விட அதிகமாவே நான் கத்துக்கிட்டேன். அண்ட் தென் லைக் அண்ட் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நான் கேட்கிற முன்னாடியே பதில் வந்து நிற்கும் எனக்கு. ஸோ லைக் இந்த மாதிரி விஷயம் வந்து நம்ம தேடி போனாதான் கிடைக்கும். ஆனா நிறைய யூத்ஸ் nowadays they are more focusing on entertainment, லைக் இன்னும் சொல்லணும்னா எல்லாம் போனோடயே இருந்துறாங்க. லைக் they don't go beyond that. they லைக் இதுதான் லைஃப், இன்னும் பத்தாததுக்கு பேண்டமிக் வேற. ஸோ they still லைக் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறோம், கேம்ஸ் விளையாண்டுப்போம், லைக் இப்படி இதே முடிஞ்சிடும் லைஃப் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. they settle for what they are having now and they don't go beyond that. and like அந்த மாதிரி இருக்கும்போது லைக் I really want the parents to at least teach them, even though the parents also like அவங்களுக்கு தெரியலனாலும் லைக் என்னோட அம்மா எல்லாம் லைக் அவங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்த நான் கத்துக்கணும்னு சொல்லி என்ன புஷ் பண்ணாங்க. she sent me for தேவாரம் காம்படிஷன்ஸ், லைக் இந்த மாறுவேட போட்டி இதெல்லாம் போகல. so she actually like pushed me. அப்படிதான் வந்து நானே தம்பி தங்கச்சி எல்லாருமே இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டது. and then like parents, even though they don't know, they have to encourage their kids. So youths also, now they are no more kids, they are youths already, they have brain and they are more creative, especially these 20 kids are like more creative. So with that creativity and with that brain, they can do more wonders. They need to learn. Like இது வந்து லைக் வயசாய் கத்துக்கிற ஒரு விஷயம் இல்ல, நமக்கு இன்னும் டைம் ஆகல, நமக்குன்னு டைம் வரும் அப்படின்னு உட்கார்ந்து இருக்கிற வரைக்கும் டைம் வராது. We have to go and learn that. We have to start at some point of time. We have to start. அது வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கணும். and then also like நம்ம இப்ப லைக் நமக்கெல்லாம் வந்து லைட்டா தெரியுது கொஞ்சம் கொஞ்சம். லைக் டேவ் நான் 2019ல பார்த்தேன் டேவ். so from that Dave to the Dave he is now, I can see so many changes, especially his anger, right? அது எனக்கு நல்லாவே தெரியுது. so like இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கிறது வந்து so now you have changed. so like youths,
they have to go out and teach more kids, like more youths. அவங்க வந்து like they have to encourage, not in the way like என் கூட கோயிலுக்கு வா, என் கூட நீ செய்யணும் இது செய்யணும் இது செய்யணும்னு சொல்லிட்டு மட்டும் இல்லாம இது செஞ்சனால எனக்கு இந்த நன்மை கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு when you share the experience, they will automatically do. Like my friend, I didn't ask her to convert, I didn't ask her to argue with the mother, nothing. நான் அதெல்லாம் சொன்னதே இல்லை, but I just share. நான் அந்த friend வந்து she's an Indian girl, Christian, but then like என்னோட manager, she's a Malay, Muslim, Malay. அவங்க என்கிட்ட கேட்பாங்க, நீ எப்போ பார்த்தாலும் ப்ரே பண்ற, என்ன பண்ற, ஸோ என்ன ஃபெஸ்டிவல் வந்துச்சுன்னா she will ask me. முதல்ல நான் தான் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன், and nowadays she will screenshot something and like send it to me, because அவங்க இப்போ என் கம்பெனில இல்ல, வேற கம்பெனி போயிட்டாங்க. She will still ask me, இதுக்கு என்ன reason, why Hindus are doing this, can you explain it? Because they are curious, and she also told me once that I don't understand why people are converting, like Hindu people எதுக்கு மாறணும், convert பண்ணணும், I don't understand, you have everything in your religion. So when a Malay lady can tell that, so why not us Hindus? So it's in our hand, we need to start this. நம்மளும் ஸ்டார்ட் பண்ணலனா முடிஞ்சிரும். ஓகே, இப்ப அந்த ரெண்டு கேள்வி, இந்த கேள்வி வந்து உங்க ஆண் பெண்கள், இந்த ஆண் சிங்கத்திட்ட தான் கேள்வி. வாட் வாஸ் த லேர்னிங்? வாட் இஸ் த லேர்னிங்? ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் ரூபா 5 क्वेश्चन சொல்லிட்டாங்க, என்ன நம்ம கத்துக்கிட்டோம்? வாட் இஸ் த லேர்னிங்? என்ன சொல்ல வராங்க? இல்ல நம்ம யூத்துக்கு என்ன சொல்ல வராங்க? என்ன சொல்ல இதுல வந்து என்ன 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 சொல்ல வராங்க? ரூபா, நீங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, ஆனா அந்த அவேர்னஸ் உருவாக்க சொல்றேன். I want you to be aware what you are doing. நீங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, என்ன அது? What is that? நிறைய பேருக்கு போய் சேர்க்கிறதா சார்? Yes. You see, நாங்க வந்து வயசான, இப்ப நான்லாம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் மவுசா இருந்து ஸ்டைலா பேசுறோம் பாருங்க, அப்போ ஓகே. எல்லாரும் இது மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க. பட் நீங்க போய் பேசுறது வந்து டிஃபரண்ட். You can make a difference to a fellow Hindu. ரொம்ப பேர் ஹிந்துவா இருக்காங்க, பட் they are not practicing. என்னைக்கு அவங்க practicing பண்ணாங்களோ, நம்ம சமுதாயத்துல வந்து இந்த இந்த violence, தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க, வன்முறை, எஸ், இந்த வன்முறை வந்து 100% குறைஞ்சிடும். பிகாஸ் என்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து சமயத்தை உண்மையில புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ, அன்பு வந்துடும். அன்பு வந்தோடனே இந்த வன்முறை வர்றதுக்கு இடம் குறைஞ்சிருப்பாரு. இன்னைக்கு வன்முறை ஏன் நடக்குது? இந்த கோவம், இந்த இமோஷன் தானே, இந்த ஆத்திரம் தானே. இந்த கோவம் ஆத்திரத்தை வந்து யூ ரிப்ளேஸ் இட் வித் லவ். அதான் நம்ம சமயம் கத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்குது. ஏன் நம்ம சேவா செய்யறோம்? பிகாஸ் யூ லவ் somebody. You won't do seva if you don't love somebody. You must love because I see you inside me. That's why seva, you're doing seva, Dave is doing seva, Ruba is doing seva in our own ways. Why you go and do this? Because I see you within me. I see you within you. So, edukkaga நம்ம செய்றோம் சேவா. So how you can play in the transformation of our Hindus is a youth must help another youth. And நீங்க எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு I want to congratulate you because உங்களை 3 பேரும் எனக்கு ஒரு அளவுக்கு தெரியும். டைரக்ட்லி இன்டைரக்ட்லி நீங்க வந்து எவ்வளவு விஷயத்த செஞ்சுக்கிட்ட. those who are listening also, இன்னைக்கு என்னன்னா, instead of waiting for மத்தவங்க என்ன செய்ய போறாங்கன்னு, சம்டைம் வயசானவங்க அவங்க எல்லாம் செய்வாங்க, செய்ய மாட்டாங்க, அது கஷ்டம். பட் நீங்க தான் அடுத்த ஜெனரேஷன். இந்த சமயம் வளர்றதுக்கு உங்க கையில இருக்கு. And I like to thank you, I like to congratulate you for starting this, and we need more of you to go out and create this awareness. ஏன்னா ரொம்ப பேத்துக்கு அடிப்படை சமய கல்வி கிடையாது, they don't have. ஆனா என்னைக்கு அவன் தெரியும், ஓ இவ்வளவு இருக்கா, இப்படி இருக்கா, உண்மையிலையா தெரியாத, யாருமே சொல்லிக் கொடுக்கல. Then they get, and you see that transformation. Classic example is Dave. I'm sure Dave, who has been with me for a year, he can vouch the amount of awareness. Our varamodhu inniki so much of the inner development I see. So as a closing, what would you like to tell your fellow youth? அடுத்த இளைஞர்கிட்ட, as a closing statement, what would you like to say? And I want to give the lady to say something, then
Hari can take next. என்ன செய்ய அவங்க ஆசைப்படுறீங்க? இன்னொரு 5 நிமிஷம் 4 நிமிஷம் இருக்கு நம்மளுக்கு. Okay, what would you like to tell your fellow youth from the women's perspective? நீங்க சொல்லலாம். I want to separate women and men. அப்புறம் feminist அப்படின்ட்டு சொல்லிடுவாங்க. I don't want that. So like for everyone, Okay. for everyone, like men or women, like as Mr. Yutu was telling, like our religion mainly teaching love. So don't have hatred and anger. It gonna destroy us. நம்மள தான் அழிக்க போகுது. So like learn Hinduism, be a proud Hindu. You don't have to be ashamed. Like நான் Hindu அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இது பண்றது, அப்புறம் like girls பொட்டு வைக்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுவாங்க. Like formal, yeah, this one formal attire போட்டா பொட்டு வைக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு different concept. I don't know from where it came. So like I totally disagree. I studied in UK. அங்கேயும் நான் கோயிலுக்கு போய் பால் கூட எடுத்தேன்னா. So nothing changes you wherever you are, whatever position you are having. Nothing can change you. Like okay, you want to like wear modern, it's okay, it's up to you. But you don't have to be ashamed for being Hindu and transform yourself. No, that's wrong. And also like men, they can wear veshti to temples. Like even வீட்ல prayer செய்யும் போது வேஷ்டி கட்டலாம். நிறைய பேருக்கு இப்போ வேஷ்டி கட்டவே தெரிய மாட்டேங்குது, ரெடிமேட் தான் கட்டிட்டு இருக்காங்க. So like these are the fundamentals. சின்ன சின்ன விஷயம், இந்த சின்ன small changes, all these small changes, it will lead you to a bigger change. When it leads you to the bigger change, you have to start changing your surroundings. Start with your own family, own siblings. Start educating them. நான்லாம் வந்து அடிக்கடி ரேண்டமா என் தம்பி கிட்ட கேட்பேன், ராமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ். In the beginning he didn't know, he was confused. And then now he know. ஏன்னா அக்கா கேட்கும், அக்கா ஏசும், அதுக்குள்ள சொல்லிருங்க சொல்லிட்டு like they started to seek for the answers. So like start with your own siblings, start with your like spouse. Like you can have interaction. Like not every time you have to talk about like மத்தவங்கள பத்தி பேசுற டைம்ல நம்ம வந்து நம்மள பத்தி நம்ம சமயத்தை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சோம்னாலே நிறைய சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம சமுதாயத்துல. And then like serving people, serving is the main thing which our religion is teaching us. So like இது எல்லாமே வந்து like தனித்தனியா நம்ம கத்துக்கிட்டு like கிளாஸ் எடுத்து கோர்சஸ் போயிட்டு கத்துக்கிற விஷயம் இல்ல. It's everything. When the moment you start being a Hindu, you will do everything automatically. Like you'll start doing everything, you learn. நீங்களே போய் கேட்கலனாலும் அது வர ஆரம்பிச்சிடும். But you have to like open yourself. Like you have to be open minded to accept what your religion is teaching, what Hinduism is teaching us, rather than like மத்தவங்க சொல்றனால டவுட் ஆகிட்டு நம்ம ஓன் ரிலீஜன் மத்தவங்க சொல்றனால நம்ம அம்மா அப்பாவை நம்ம சந்தேகப்படக்கூடாது. அதே மாதிரி தான் மத்தவங்க சொல்றாங்கன்றதுக்காக எல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கிறது வந்து I would say it's stupidity. I'm sorry. But then yes, I can't really accept that fact. Like மத்தவங்க சொல்றாங்க, மத்தவங்களுக்கு இது மாதிரி நடந்துச்சு, நீயும் அதை பத்தி பார்க்கணும். லைக் உனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதை வச்சு லைக் சந்தோஷமா learn that way, practice that way. Hinduism is a way of life, so live that way. That's my final note to youth. Okay, thank you. Hari, what would you like to tell? Okay, the first biggest step for youth is to open their mouth and ask question again. ஏன்னா சின்ன வயசுல அவங்க அந்த கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க, ஆன்சர் கிடைச்சிருக்காது. ஆனா இப்போ திருப்பி அவங்களுக்கு அது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது, திருப்பியும் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்குது. ஏன்னா நம்ம நிறைய ஸ்காலர்ஸ் இருக்கோம், நிறைய ஆள் இருக்காங்க திருப்பி பதில் கொடுக்கறதுக்கு. ஸோ தே ஹேவ் டு டேக் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் அகெயின். ஏன்னா அப்பதான் வந்து அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் 1-2 விஷயமாச்சும் தெரியும். சிம்பிள் வேஸ்ட் எப்படி கட்டுறதாவது இப்போ யூடியூப்ல தெரியுது. அந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி கேட்கணும். அப்பதான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வு கிடைக்கும். அதை தவிர வந்துட்டு தமிழ் ஸ்கூல்ஸ் ஷுட் பிளே ரோல் டு கைட் ஹிந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தமிழ் ஸ்கூல்ல வந்துட்டு தமிழ் சப்ஜெக்ட் அது மட்டும் படிச்சு சொல்லிக் கொடுக்காம இந்த விஷயமும் சேர்த்து சொல்லிக் கொடுத்தா பிள்ளைங்களுக்கு வந்துட்டு ஒன்றும் more they can develop themselves through any question they can ask to their teachers itself, rather than can't getting their answers. அப்புறம் யூத்ஸ் வந்துட்டு நம்ம ஈஸியா அட்ராக்ட் பண்ணலாம். அந்த விஷயம் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனாலதான் வந்துட்டு பாதி யூத்ஸ் வந்துட்டு நாசமா வராங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். லைக்
கேங்ஸ்டர்ல போடுறது, ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறது அண்ட் மெனிமோ. ஸோ நம்ம வந்துட்டு இது ஒரு டூலை யூஸ் பண்ணலாம் யூத்ஸ் வந்துட்டு நம்ம அட்ராக்ட் பண்றது. ஏன்னா அட்ராக்ட் பண்றது அவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லை. நிறைய பேர் நானும் அட்ராக்ட் பண்ணி இது கூட சேர்ந்துருக்கேன். ஸோ அவங்கள அட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா போனே சிவன் தான் வந்து நம்ம கும்பிடணும், இதுதான் வந்து அது அப்படின்னு சொல்லாம ஃப்ரம் பேபி ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு போனாதான் வந்து அவங்களுக்கும் புரியும், அவங்களுக்கும் போர் ஆகாம இருக்கும் இந்துவிசம் பத்தி. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லைக் இப்போ நான் செய்யற மாதிரி சர்விங் பீப்புள் அண்ட் சர்விங் டெம்பிள்ஸ், லைக் சிம்பிள் திங் கிளீனிங், அப்புறம் இது மக்களை பார்த்து பேசுறது, அந்த மாதிரி அது மூலியமா வந்து யூத் வந்து கொஞ்சம் புரியும். அண்ட் ஆல்சோ தே கேன் கம் அவுட் ஃப்ரம் தியர் ஷைனஸ் வேர் டு கிரீட் பீப்புள், டு கம் இன் பப்ளிக், டு ஸ்பீக் பிரேவ்லி. நீங்க வந்துட்டீங்களா இல்லையா? நீங்க பீப்பிள் ஹரி வந்து பயப்பட்டார் சார். நான் என்ன சொல்றேன், வாயா பேசுங்க, என்ன கவலை, யார் என்ன பண்ண போறோம். You see, நல்லா இருப்பீங்க பாருங்க. I'm sure all of you people agree with Hari closing Tamil. See இந்த ஆனா என்ன வந்து all of us ஒரு ஆள் நம்மள வந்து புஷ் பண்ண தேவை. புஷ் பண்றது ஒரு கையை பிடிச்சி வாப்பா முடியும் அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தோன்னா அப்புறம் பாப்பீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லைல்ல, சே அடுத்த வாட்டி ஞாபகம் தருமா, அடுத்தவங்களுக்கு 3 பேத்துக்கு ஒரு இது இருக்கு, தண்டனை இருக்கு, வரையங்க நான் வந்துடுறேன். Anything else, Hari? Yeah, I think that's all from me. Okay, very good. Dave, உங்களோட மெசேஜ். இவங்க 2 பேரும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் என்ன சொன்னா, அவங்க கத்துக்கிட்ட என்ன பெனிஃபிட், அவங்கள ஃபீல் பண்ணலாம், அவங்கள பேலன்ஸா வச்சுக்கலாம், அவங்களுக்கு பதில் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். இதுதான் இது பண்ணா இது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பதில் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்க இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டா மத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. தன்னை மாத்திக்கிட்டு கோவப்படுறதெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டு அப்படின்னு வெளியே அவங்க சொல்றப்ப இப்ப சொன்னீங்க சார், அவங்க இந்துன்னு சொல்றத என்ன பெருமைப்படணும் அப்படின்னு. அவங்க தாராளமா இந்துன்னு சொல்லிட்டு பெருமைப்படலாம். ஏன்னா நம்ம கிட்ட இருந்தா நிறைய விஷயத்த எடுத்திருக்காங்க. இப்ப யூத்தா இருக்கிறப்ப சார், இப்ப நான் ஸ்கூல்ல இருந்தேன்னா மற்ற மதத்துல உள்ளவங்க வந்து அது இதுன்னு சொல்றது, அப்ப பதில் இருக்காது. இப்ப இத கத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க பதில் இருக்கும், திருப்பி பதில் கொடுக்க முடியும். என்னத்த திருடி இருக்கானுங்க, என்ன நம்ம கிட்ட இருந்து எடுத்திருக்காங்க. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா, இப்ப என்டர்பிரனர்ஸ், அந்தாபர்னர் சன்ஸ்கிரிட்ல உள்ளது நம்ம கிட்ட இருந்தா திருடி இருக்காங்க. எல்லாத்துக்குமே பதில் இருக்கு. சோ இத கத்துக்கலாம். அவங்கள ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு மத்தவங்களுக்கு சொல்லி தரலாம், அவங்கள நிலைய வச்சுக்கலாம். வெரி குட். சோ க்ளோசிங் பண்ணிட்டீங்க, வெரி குட். சோ இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு சேலஞ்ச் பண்ண போறேன். இப்ப நீங்க 3 பேர் இருக்கிறீங்க, ஓகே? தர்மா ப்ராட்காஸ்டிங்ல ஒரு 1500 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. இஸ் இன்டர்நேஷனல் ஆடியன்ஸ். இந்தோனேஷியா, மலேசியா, ஆஃப்கோர்ஸ் புருனாய், நேபாள், பங்களாதேஷ், மாரிஷியஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. யூகேல இருந்து கூட இருக்காங்க எல்லாம், சவுத் ஆப்பிரிக்கா. ஸோ நான் என்ன செய்ய போனா, அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு யூத் ப்ரோக்ராம். ஐ வாண்ட் யூ ஒன் ஆஃப் யூ டு ஸ்டார்ட் டேக்கிங் டர்ன்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அ யூத் ப்ரோக்ராம். யூஸ் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம். Everything is there. Dave knows how to do it. Choose a date. நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ண தேவை. Group of people, just try to send out to this group, get a youth from maybe Indonesia. I can start linking with youth from Indonesian youth, Hindus. Yeah, start the ball rolling. Start. What are the challenges? How the Sanatana Dharma can grow? I think there's someone from UK here. Yeah, also. Get access to them, start building the network. Okay வா, நீங்க ரெடியா இருக்கீங்க சேலஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கு? Maybe if cannot do every week, do once a month, never mind. ஆனா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. நான் always சொல்லுவேன், do something, do anything. It must be positive, it must be relevant. Start. Yeah, if you cannot do it every week, fine. At least once a month, 2 months once. The youth எதனாச்சும் பத்தி பேசுங்க. Ana must be religion, Hinduism, how he can use that to grow. And now I am also been appointed as the president of the Malaysian Bharat Micro Small Medium Enterprise Startup. Yeah, so we can also connect you internationally as in terms of entrepreneurship and stuff like that. Are you willing to take the challenge? Can sir. And all right. So Dave அங்க இருக்காரு, நீங்களா இருக்கீங்க. Like I said, let's start with 1 month once, a youth event, 4-5 hours, go talk, get to know people. There's nothing wrong to getting know people. இன்னும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நமக்கு
நண்பர்கள் இருக்காங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து your net worth is decided by your network சொல்லுவாங்க. Yeah, all right, with that note, thank you so much. Time ஓடுறதே தெரியல. I had so much of fun learning and always the young people பேசுறது ரொம்ப சந்தோஷம். வயசானவங்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் பேசுறதுக்கு. என்ன செய்யறது, நானே பழைய வண்டி தானே, நம்ம adjust பண்ணி போயிடுறோம். So with that note, viewers, thank you so much for staying with us until now, and thank you so much. I think we did an excellent job. You guys did an excellent job. Thank you. Nandri, vanakkam. Stay safe, stay happy, and remember the youth program start once in a month. Yeah, thank you. Right. Thank you. Thank you.